Present. Okay, is it visible class on the screen? So, Doc. Yes, Doc. Okay. Okay, good morning again. So the topic number 5 is all about the meat inspection. Okay, when we say meat inspection, this is a professional investigation of animals prior to slaughter. When we say prior, the meaning is before, okay, before the slaughter. And of the meat and entrails of slaughtered animals. When we say entrails, these are the mga, ano na, mga lamang loob, yan ang mga dati na, of slaughtered animals with reference to their fitness for human food. So this includes the ante-mortem or before slaughtering and the post-mortem or after slaughtering inspection. Okay, when we say ante-mortem inspection, this is the examination of animals and if necessary, their closer scrutiny in the pen in order that those sick or for some reason are unfit for human food purposes. So, ibig sabihin, during ante-mortem inspection, these animals are seen either clinical signs of sickness. Okay? So, pag nakitaan na ano na, medyo matamlay or meron siyang kakaiba sa behavior ng animal unlike do sa mga iba na ano. So, yan. Sinusort nila, okay? Inihiwalay nila yan at ini-investigate or in-inspect nila kung ano yung possible reason or kung it is a meron siyang sickness or disease, okay? And they may be sorted out and destroyed or otherwise properly disposed of. Okay, so lalo na kung itong slaughtered animal na to is positive or suspected siya sa isang tinatawag natin zoonotic. Objectionable as possible. So, ano pinagkaiba ng post-mortem sa antemortem? So, pag sinabi natin sa antemortem before slaughtering, so you inspect physically, no? Tinatawag natin externally inspection. So, nakikita visually yung animal, buhay pa siya. No? Kung meron na problema nga, yung sabi ko nga, kung meron na siyang disease, okay? Unlike this post-mortem inspection, so patay na siya dito na ano na siya, na slaughter na siya. So, inspect naman dito yung internal, okay? Like yung mga organs. Yan. Yun naman ang pinagkaiba nila. Okay? Yung isa, yung antemortem, buhay pa yung animal, this post-mortem inspection. Killed na siya, no? Patay na siya, okay? Next, we have also what we call the emergency slaughter. So, slaughter of an injured animal with the objective of saving the meat for human consumption and for humane reasons on the part of the animal that is suffering. So, ano mga klaseng ano to emergency slaughter? So, yan may namilay, no? Hindi na siya makatayo. But this animal is ano siya for meat purpose. No?
So, di na ano, ganun na gagamutin pa kasi kung nakikita man na nagsasuffer na yung animal, consider natin na factor dyan, no? Yung suffering animal, the same time yung medicine or medication cost, gagastos ka, okay? Gagamit ka ng mga gamot, yan. So, kailangan nating mag-emergency slaughter to save yung meat ng animal, no? Hindi na siya totally tawag dito, kumalat yung infection or di na totally ma-prolong yung suffering ng animal. Okay, next we have what we call is cold slaughter. So preparation or the dressing of already dead, not killed animal. So cold slaughter carcasses are always condemned. So ito, familiar siguro kayo dito sa tinatawag nating double dead or yung mga botcha, no? So they are considered as cold slaughter. So patay na siya, no? Tapos patay na siya kaya yung diniscuss natin before doon sa during transportation pa lang, no? So during transportation nagkaroon na ng problema doon sa pag-transport. So namatay siya pagdating doon sa abattoir or slaughterhouse. Then kakatayin siya ulit, no? Kaya tinawag siyang double dead. Patay na siya tapos ano pa siya ulit, slaughter siya. So, yun nga, may mga factors tayong diniscuss before. So, yung mga factors na yun is can trigger the quality of meat. Ang sinabi kasi like in stress, yan na. So, these slaughter carcasses are always condemned. Ibig sabihin, nire-reject yan o hindi na siya tinatanggap. Why? Because this may cause diseases or contamination, no? Na unfit na siya for human consumption. Siguro sa mga ano dyan na na-try nyo na namili sa mga market. So, pansin nyo yung meat na nabili nyo medyo may amoy. Kaya nga nung nag-ano tayo ng laboratory regarding sa organoleptic examination, so kung di ka marunong mamili ng ano ng meat, baka itong nabili mo is possible is bot siya or double dead na siya. Okay, next we have the hot meat. Okay, when say hot meat, so other term nito is clandestine meat. So this is legally speaking, refers to meat sold to the public for human consumption that did not pass, okay, both ante-mortem and post-mortem examinations. So according to rules and regulations of meat inspection. So ito yung pwede siyang kainin, okay? Wala siyang problema na ano, but di siya pumasa doon sa standard, no? Like yung mga rules or regulation sa meat inspection. Ano itong mga ito? So during travel, nung slaughtered na siya, na katay na siya, i-ano na lang siya sa mga market, i-distribute na lang siya sa mga market for ano na human consumption, nasabat siya sa may quarantine or mga checkpoint. So, hindi kumpleto yung mga papers yan. Pwedeng yan, no? Yung ano natin, considered, pwede siyang kainin, but hindi siya ah pasado doon sa standard, pwede sa documentation pa lang, no? Yung kulang yung documentation for travel nila. So, yun, kukunin nila yung karne. These are considered as hot meat. Okay, punta naman tayo sa suspect. Okay, when we say suspect, this is an animal possible affected by condition or disease that requires condemnation of the carcass. So either wholly, buo, no? Pwede siyang buo na i-condemn or in part or some part lang of the body of animal. So when slaughtered and is subject to further examination to determine its disposal. So ito, suspect na 'to, puwede siyang pumasok sa tinatawag nating anti-mortem inspection. So visually, physically nakikita mo meron ng problema. So yun, you're considered as suspect. Okay? Okay, meron din tinatawag tayong mga downer. So when say downer, crippled or weakened animal unable to stand or showing abnormal
locomotion. So, ito yung mga hindi na nakakatayo, no? Namimilay na. Okay? So, ito, pwede siyang connected itong mga downer na ito sa emergency slaughter. Okay? So, help, ano naman siya, no? Wala ka naman nakitaan ng mga clinical signs na may sakit. Okay? Yung lang meron siyang abnormality regarding sa kanyang motion, yung locomotion. So, pwede itong mga downer is subjected to emergency slaughter. Okay, next we have the disposition, the ultimate handling of carcass or its parts after it has been inspected. So from the word dispose, okay? So yan, nakate na siya. So i-distribute na lang siya, i-dispose na siya. Okay? Okay, so what are the fit for human consumption ng karne? So it is a meat that has passed and appropriately branded by an inspector or in which no changes due to disease, the composition or contamination have subsequently been found. Okay? So from the word ano to, branded. So pansin niyo siguro sa mga palengke, no? Yung pipe doon sa may ah, kita nung ano, no? Sa may pipe ng pata ng baboy, meron kayong nakitang para siyang tattoo, yung parang ano siya, no? Either color blue or ano siya, no? Ito, parang ito yung tawag ito sa may ganito, no? Tinatatakan niya ng meat inspector. Yan. Depende sa ano, no? Sa mga manok naman, yung iba nilalagyan siya ng parang seal. Kung totally naka-sealed siya, like sa mga magnolia, meron naman siyang proof na yun nga, doon sa sealed pa lang ng kanyang plastic or doon sa may part ng drumstick, no? Meron siyang nilalagay doon na ano siya, dumaan siya sa proper inspection. Okay? Next, how about retain? Okay, when say retain, these are carcasses. Okay, so when we say carcasses, this is the ano no, distinguish muna natin. Si carcasses yung mga katawan ng patay na hayop. Okay, like sa mga sa tao naman is called the cadaver. Okay, carcasses, viscera, so we say viscera, mga visceral organs, this is mga internal organs. Okay, parts of carcasses, meat or other articles who mark or identified are held for further examination by an inspector to determine their final disposal. Okay, so dumaan siya sa post-mortem inspection. Check, o pasado siya doon. Dumaan siya sa post-mortem inspection. Okay, check. Okay? Pero, meron silang mga, yun nga sabi dito, no? Viscera or parts of carcasses. Okay, so they need to further examination from the word itself, detain. So, ihiwalay muna nila yan. Okay? Re-inspect na tinatawag. Re-inspection of that certain part kung ipapasa for human consumption. Okay? Kung pwede siyang lutuin, kung pwede siyang kainin ng tao. Bago nila tinatawag natin final disposal or final disposition. Okay, so what are the benefits of meat inspection? Okay, number one, public health is protected against bacterial, viral, and chemical hazards through consumption of unfit meat. Public health. So, itong mga ibang mga karne, like sinabi ko sa cold slaughter, ibang mga double take, so, yung iba nakakalusot na ano. So, ang nangyayari, minimix nila yung mga fresh, no? Fresh meat from the uh, mga botcha na to, itong mga double dead na to. So, ang ganda nito dapat, dadaan siya sa meat inspection. Okay? So, nakabili ka yan, ano ka, no? Sakit. May iba kasi sa market, no? Lalo na pag hapon na or ano, parang biglang ba bagsak. Papansin nyo, no? May mga certain market na nagbibigay sila, parang bagsak presyo yung price nung ano, dyan, magtataka ka, mababa yung presyo nung binibenta nila. So, yun. Nandoon na yung kalakip ng nakaangat
ay contaminated na yung mismong meat. Okay, binili mo, nakamura ka nga, nagpasakit ka naman, mas mahal pa yun pagpapa-hospital. No? Okay, second, we have livestock are protected against the spread of infectious diseases, especially notifiable diseases. Okay, so yun din, no? Ah, yung sa inspection na to yung tinatawag natin, yung po, antemortem, sinabi ko nga sa inyo. So, kikitaan pa lang physically para mas ano siya, no, ma-separate, ma-sort na siya, ma-sort out siya sa mga ibang ah, within the herd, no? Para hindi na siya makapag-spread ng sakit sa kapwa niya hayop or tinatawag natin zoonotic diseases, no? Kung meron siyang ah tawag dito, meron siyang epekto both in human and in animals. Okay? So, number three, yung current disease. Okay? So, yan. Ito nakikitaan din ito during antemortem, no? Kung meron siyang sakit. Kaya kailangan natin dumaan lahat ng i-slaughter na animal sa inspection. Okay? Number four, we have animal and food handlers are protected. Ayan, sabi ko na sa inyo, yung zoonosis. Not only on the animal itself, but also yung mga food handlers, yung naghawak nitong mga, ano na to, no? Yung mga products na ito. Okay? Number five, meat industry and the public are assured against of inferior quality and that there's no wastage of a valuable commodity. Okay, so yun, meat industry, okay, and the public. Okay, so magkano ngayon ang isang kilo ng baboy? Okay, mahal. Oh. Tapos, hindi pa ano yung quality ng meat na bili mo. Parang lugi ka pag ganun lang. Hmm? So, dapat marunong ka rin kumilatis. Kaya nag-ano tayo ng tinatawag natin organoleptic examination sa meat. Parang kayo, kahit hindi ano ng mga inspector, mismo kayong namimili o yung mga buyer, bumibili. So, kilatisin, mabuti yung binibili. Okay? So, number six, contamination of meat premises equipment. Okay, yan. So, not only on the animal itself, sabi ko nga sa mga previous topic natin, but we will also consider yung facilities, equipment, and also the environment. Eh yan, magkakaano yan, kakadugtong yan, no? To make sure the prevention of infection at the same time the contamination of the meat. Okay? So ito, meron tayong tinatawag dito sa ating bansa na NMIS or yung National Meat Inspection Service. So pag-graduate nyo, malay nyo, gusto nyo mag-venture sa ganitong ano. So ang vet med, so malawak na ano yan, no? Na na trabaho natin kung saan mo paano mag-venture. Yan, pwede ka sa yan sa meat inspection, pwede ka sa government, public, more, some small practice ka sa farm, yan. No? So, someday, baka sa inyo, engage dito sa ganitong trabaho. So, yung NMIS daw, o yung National Meat Inspection Service, formerly is the NMIC. So, dating pangalan niya is yung National Meat Inspection Commission. Okay? So, they formed through the Presidential Decree number 7 noong September 30, 1972. So, way back 50 years ago, no? Yan. Hanggang ngayon, nandito pa rin yung NMIS. No? 50 years na siya.
Okay, so what are the functions of the NMIS? So number one, formulate and issue policy guidelines, rules, and regulations to effectively implement a national meat inspection system. Okay? So ito, I think every municipality or provincial veterinary office, meron silang mga ah, mga inspector. Okay? Lalo na din itong sa mga part na may mga checkpoint, no? Kung saan yung maraming mga tinatawag nating supplier, ng meat supplier. So, yan. Then number two, coordinate with the various agencies concerned with the implementation of a comprehensive national meat hygiene program. So, ito, pwede siya connected sa BAI or yun yung Bureau of Animal Industry, sa DTI. Okay? So, pansin nyo, no? Kina-check, monitor din ng ano, no? Yung DTI, yung Department of Trade and Industry, yung presyo, okay, connected din ang ano dyan. Pwede rin itong mga ano, sanitary, medical officer ng mga ano, no, uh, municipal health, no? Yan, connected yan ng mga ano, NMIS. Okay? Okay, numbers, yung line number 3, makita. Okay, number 4, establish a mechanism for evaluating and classifying all slaughterhouse facilities within the country. Okay, so number 1, slaughterhouse facilities. Okay, so na-discuss na natin in our previous topic. These slaughterhouse are categorized. Okay, depende, no? Say, triple A, double A, single A, no? Hawak din nila yung ganyan na ano, sa mga facilities. Okay? Number 5, develop a procedure of properly identifying the meat output of each land. Okay? So, sa mga farm, no, dahil sa mga piggery, yung mga poultry farms, meron silang mga um, practicing veterinarian for ano, mga during sa farm pa lang, no, yun, aalagaan na yung mga animal. Then, pag dadalhin na nila sa planta or sa mga slaughter, meron din silang mga vet na tinatawag natin vet pathologist. Okay? So, they inspect also the animal kung meron siya sakit prior sa ano no, for slaughtering. Okay, yan mga sabi ko sa NMIS, malawak yung ano din ang ano coverage ng function ng isang veterinarian. Okay? Number 6, issue such measures as are needed to effectively implement a national meat inspection system. Naulit lang ata. Okay? So yan, may mga rules na yung tinatawag natin IRR. Okay? Implementary rules and regulation yung NMIS. Okay. So punta tayo sa anti-mortem examination or before slaughter examination. Okay? So anti-mortem examination, the most demanding of the inspector's responsibilities. Okay. So, pansin nyo dito sa ating illustration, yan, kina-check nila if healthy. Kaya mga 3 days or 1 week before, so, titingnan nila yung condition ng animal. Kung baga ito, mga nakapila na ito sa ano, no? Ito na yung animal na nakapila na sa slaughterhouse, abattoir, na ano yan, kina-check nila. Okay? Okay, so what are the purposes of antemortem examination? So ito, na-discuss ko na rin ito. Ano ko lang, no? I-recap lang natin. Okay? So, to detect disease in domestic animals with conditions that can
be detected at post-mortem inspection. So number two, to give judgment on animal for emergency slaughter. Okay. Number three, to prevent contamination of personal premises and equipment. So ito yung sinasabi ko sa inyo kanina, yung mga zoonotic diseases, either brought by bacterial, viral, or fungal. No? Okay, number four, to provide the necessary information that will benefit the mag-examination. Okay? So, ito lahat, ang ano nito ay uh, um, these are packed into one function, okay, to ensure it is healthy prior to slaughter. So, another purposes, no, we have to prevent unscrupulous butchers, okay, yung mga nakakatay, from making downers out of strong and healthy animal. So ito yung mga may ibang mga itong nagkakaroon ng downer, okay? Lalo na sa mga part ng herd, okay? Pag crowded siya or pwede rin tinatawag natin ununiform size ng animal. Okay? So, siyempre hindi nila naman maiwasan sa isang grupo ay nabubuli, no? O ano yan, okay? So, nagkakaroon ng physical injury. Yan. So, dapat ito nilalaman during antemortem examination itong mga downers. Okay? Lalo na kung maramihan kung sa isang kung saan sila naka-cage, no? I-determine agad ito. Once na nakartaan nila na may downer, so, yun, pwede silang mag-call for emergency slaughter. Number seven, to hold up slaughter of animal pending recovery from transportation fatigue. Okay, so kung the word to hold up. Okay, ibig sabihin to detain or i-ano muna nila no, for conditioning na natawag natin. Lalo na kung galing sa malayo ang biyahe. Okay, so discuss na natin before yung mga factor during transportation that could eventually affect the animal. Okay? So, yan. So, pwedeng 2 days, 3 days. Okay? I-ano muna nila. Parang ika-quarantine, pwede. Or, tawag ito, i-condition. No? Yan. Okay? So, what are the procedures for antemortem examination? Okay, number one, conduct antemortem inspection on the day of slaughter. Okay? Lalo na itong meron tinatawag nating maramihang pagkakatay. Okay? So, yan. Kasi merong ibang mga slaughterhouse, meron silang 100 to 200 heads per day yung kanilang kinakat. Yan. Okay, number two, observe the animals while at rest. Okay, yan. Lalo na itong mga veterinarian, no? Yan sinatawag natin mga clinical eye. Okay, so you always check the respiratory rate niya, okay? Yung behavior or yung movement ng animal kung may problema. Okay? Number three, observe the animals while in motion. Yan. At rest, during nakahiga siya, okay? Check mo kung baka maghapon di na tumatayo, meron na palang injured, okay? Or consider na siya as down, i-check yun. So yung number three naman, sinabi ko sa inyo, pwede naglalakad, may pilay, may physical, ano na siya. So doon, i-consider kung call for emergency slaughter yung animal. Okay? Number four, determine whether the animal shall pass for slaughter. So,
be condemned, held as suspect, or reject or delay slaughter. Okay? So, yan. Kung i-reject siya, okay? Kung suspect siya, yun ang discuss ko na rin kanina sa inyo, no? Pwede siyang katayin, pero consider kung may alin part doon sa kanyang ano, na i-retain. Okay? Tapos ito, reject or delay slaughter. Okay? Pwedeng, ngayon, nakita, biglang nagkasipon siya. Okay? So, pwede naman tinatawag na kahit hindi ka magbigay ng gamot, no? Eh, kakulang lang pala ng pahinga yung para sa tao din. Sobrang tawag doon, tinatawag na tayong self-limiting factor. So, kahit hindi ka mag-inom ng gamot, kusa siyang nawawala, kusa siyang gumagaling. So, pwedeng ganun, no? I-delay mo na yung slaughter prior for observation, prior for slaughter. Okay? So, how to suspect that an animal is sick? Ayan, okay? Number one, listlessness. Okay, parang ano siya, no? When say listlessness, para siya, restless, ano siya, hindi siya maano sa kanyang, ano, yung kanyang mga movement na yan. Check mo lagi yan. Number two, yung respiratory symptoms. Yung nasabi ko kanina, no? Yung respiratory rate niya. Or pwede rin itong may sipon, yan, may uhog, no? Kita yun, may basa lumalabas sa ilong niya or pwedeng ganyan, no? Pwedeng nag-start, nag-build up na yung yung respiratory infection at that time. Okay? Number three, fecal disturbances. Okay, when we say fecal disturbances, i-check nyo if the animal, kung may diarrhea ba siya. Okay? So, i-check nyo rin yung consistency ng fecal matter. Pasty ba siya? Watery? Baka may dugo. No? Yan. Baka may mga parasites kasama yung dumi. Yung i-consider nyo. Okay? Number four, difficulty in movement. Okay? Yung physical, dito pwedeng either, sabi ko, nagkaroon ng physical injury, doon mismo sa loob ng kanilang cage, makakasama yan. No? Yan. Check nyo rin iyan. Or yung, let me say, naipit. Okay? Naipit totally sa kulungan. Okay? Or pwedeng ito, nadaganan din ng mga ibang kasama. Yan ang i-consider natin. Okay? Number five, weakness and loss of weight. Okay? So, pwedeng itong loss of weight na to, baka mayroon siyang parasitic infection. Okay? May mga bulati siya. So, hindi niya na-acquire totally yung nutrition. Okay? Weakness. Okay? Check if yung animal is pale. Kung maputla siya, kaya may ano naman siya, anemia. Okay, kaya matamlay siya, walang ganang kumain. So, that also affect loss of weight. Okay, konektado lang yan. Huh? Then number six, nervous disturbances. So, ano itong mga nervous disturbances na ito? So, bigla na lang nangingisay. Okay? Bigla na lang bumubula yung bibig. Okay? Or pwede rin inahampas yung ulo sa may pader. Okay? So, yan. Kinikitaan natin ng mga nervous signs, mga disturbances. Okay, number seven, fever. Okay, so iba yung ano ng, nahawakan mo. Iba yung init, ano yan, normal temperatures. Tsaka yung, yun, yung may fever, totally may pyrexia. The other term for fever is pyrexia. No? So, may pyrexia yung ano, no? Animal yan. I-consider as suspect. No? Number 8, off feed. Yung si off feed yan, hindi na masyadong nakakain. Si Ball may dinara parang tayo, no? Pag wala kang ganang kumain, yan. Sama pakiramdam mo, yan. Pwedeng may paumpisa na sakit that time. Okay, number 9, unresponsive to calls or disturbances or noise. So, pag tinawag mo, di siya agad lumalapit or wala man lang yung attention niya. Ibig sabihin, may dinaramdam, okay? May anong condition ng animal.
Okay, number 10, discoloration of mucus. Okay, so ano itong mga to? Check nyo yung kanyang mucous membrane. Okay, if pale, sabi ko nga, isang part ng gums. No? Check nyo kung pale, pwedeng possible anemic yan. Pwedeng nag-bluish na, no? Tingnan, mangingitim mo, nag-bluish yung kanyang, pwedeng nagkaroon ng depletion of oxygen, hypoxia. Okay, ano na pala, so, kumbaga yung animal is kulang ventilation, nasa-suffocate na siya. O nag-deplete, mababawasan na yung level ng oxygen sa katawan niya. Yan yung mga considered nyo. No? Ito rin, ano na cyanosis na to, pwede rin, dito, meron siyang incoming or meron totally na respiratory infection. Kaya hindi totally nadi-distribute yung blood sa kanyang katawan. Okay? So, the antemortem judgment. So, pass for slaughter. When we say pass for slaughter, so all animals that show no evidence of any disease or abnormal condition, the animal is apparently healthy. Okay? From the word apparently, healthy. So, walang makita ang physical injury, check. Walang nakita ang physical, clinical signs ng sakit, check. Okay? Walang nakita ang, yun nga, yun sa mucous membrane niya, normal, pinkish. Okay? Check yan. Okay? Yun, walang lagnat. Okay? Healthy, masigla. Okay? Kumakain. Yan. So, kasabay ko na, kayo yung ano doon, in charge. So, you will pass animal for slaughter. Next. Next judgment is the septicemia. Okay? So, the antemortem findings, no? Kakaroon ng depression. Okay? Changes in body temperature. So, the temperature is usually elevated, but it can also be normal and subnormal during the terminal phases. Okay, may tinatawag tayong what we call intermittent fever. Right? Okay, when we say intermittent fever, parang sa tao. Okay, during daytime, sinat ka lang, no? Sinat lang siya. Umaabot na ng paggabi na, pansin nyo, no? Paggabi o mismong gabi o madaling araw, tumataas ang level, nakakaroon na ng ano, no? Na total, iba kasi ang hyperthermia sa fever. Okay? So, fever, consider ano siya, either exogenous fever or endogenous fever siya. So, yan. So, yung tinatawag natin intermittent fever, nagba-vary depende doon sa oras. Number, sorry. Next is the difficult and rapid breathing. Ayan. So, yan. So, of course, affected yan is yung lungs. Okay, yung respiratory system. Okay, shivering and muscle tremors. Ayan. May lagnat, lalo parang tayo, no? Lagnat ka, ano ka, lalamig ka. Even though mainit ang panahon, may lagnat ka. Pag-shiver ka, nanginginig ka. Okay. Then, congestion or petechial hemorrhage. Okay? So, may mga congestion. Petechial hemorrhage, ito yung mga pinpoint. Huh? Pinpoint sa ano ng either sa mucous membrane, sa part ng ano no, sa area ng pansin niyo sa may part ng thigh, in between thighs, makikita niyo may mga pinpoint na mga hemorrhage doon. Okay? Possible, meron siyang infection sa dugo. Okay? Possible, meron siyang thrombocytopenia. Kasi thrombocytopenia, pwedeng bumaba yung level ng platelet count. Yan, yung makukonsider natin, no? Na judgment during antemortem inspection. Okay? Number 2, kanina yung septicemia. Okay? When we say septicemia,
So, iba yung bacterium yan, no? Kasi bacterium blood. Iba yung viremia, virus in blood. Say, si septicemia, possible nito ay ah, mga microorganism or what we call mga blood-borne parasites. Yan at nakukos ng sepsis. So the sepsis will turn into septicemia. Ito naman number two, yung toxemia from the word toxin. A toxin in the blood. Okay? So ano makikita natin during antemortem findings? So normal or subnormal temperature. Fever may be present if toxemia is due to microorganisms. Okay? So, itong fever na ito yung tinatawag natin, meron tayong dalawang klase ng fever. No? Yung endogenous fever at saka exogenous fever. So, when we say exo, from the external, which is the environment. Okay? Or yan, pwedeng sa sobrang init ng panahon, chemicals, physical reaction, yan considered as exogenous. Diyan nakukuha. While the endogenous, ito yung mga microorganisms like yung bacteria, virus, fungal, yan na. Okay, confusion and convulsions. Okay, so itong toxin na to, lalo na if paakyat sa part ng brain or it affects the nervous system. So, bigla na lang nangingisay, no? Yung nasabi ko kanina, bigla na lang bumubula yung bibig. Yan, mga tinatawag natin nervous disturbances. No? Normal changes in locomotion. Yan, pwedeng ikot-ikot siya within, hindi siya mapakali or ano niya, no? Parang masakit yung ulo niya kasi nga umakyat na yung sa kanyang brain, toxin, inampas niya yung kanyang ulo sa wall. Yan. Moribund animal or evidence of pain. So, noted by grinding its teeth. Okay? May, ano siya, no? Maganda sinipin niya. Okay? So, animal is not able to rise or rises with great difficulty. So, yun nga, hindi na siya makatayo. So, affected na yung kanyang movement. So, mga nerve. No? So, pag part ng, paano na sa may part ng brain, so affected na yung mga sensory and mga motor, ano yan, nerves. Yan. Okay? So, number three, emaciation. Okay? When we see emaciation, yan, pagkapayat. Okay? So, makikita nyo itong emaciation na ito, yung tinatawag natin body conformation. Okay? So, meron tayong tinatawag na ideal. Okay? May tinatawag tayong underweight. Okay? May tinatawag tayong emaciated. Okay? Ito naman sa part ng ideal, may overweight, as yung isa yung obese. Okay? So ito, ang counterpart ng emaciation or emaciated animal is yung obesity. Ito na sobrang payat, isa na sobrang taba. Okay? So antemortem findings is a wrinkled, dry, leather skin, rough hair coat, prominent bones, and sunken eyes. As you can see here, this illustration, kasi yung sinatawag nating butot balat. Okay, wala na siyang muscle. Kung ano may tawag dito. Sunken na yung kanyang yung kanyang eye sakin sa may mata niya. No? Parang lumuluwa na yung eyeball. Okay. So, anong judgment natin dito? Condemn, okay? O reject. So, hindi siya pasado sa sa slaughtering ito mga ganito. Why? Baka meron siyang, pansin nyo pa lang, itsura pa lang yung animal, baka meron na siyang, no, either zoonotic disease yan, okay? Or parasitic infection yan. Animal, so di siya pasado para i-slaughter. Okay? So, number 4 is edema. Excuse me, class, no? Ano lang saglit ako. 1 minute.
Okay, class, let's continue. So, number four, we have edema. Okay, when we say edema, so this is the abnormal accumulation of fluid so in certain part of the body. So, ano nagkakos ng edema? Okay, possible, meron siyang kidney problem. Okay, so hindi na-excrete ng kidney yung mga excess fluid. That's why nag-accumulate sila sa ibang part. Exercise sa paa. Okay? Or pwedeng generalize sa buong katawan na siya. So, yung edema, kung familiar ka sa word na Tagalog, is yung manas. No? Nagmamanas. Okay? So, ano yung mga antemortem findings natin? We have the depressed and drowsy. Swelling of the mandible, julep, legs, shoulder, brisket, and abdomen. So, itong pagsuswelling na to is possible nga yung pag-accumulate ng fluid. Hindi siya mailabas ng katawan. Okay? Edematous tissue is cool upon touch and is of a firm, fluffy consistency. Okay, so pag hinawakan mo siya, no, of course, para may fluid sa loob, okay, malambot-lambot siya. So, anong judgment natin? So, generalization, the edema is condemned, no? Iko-condemn yung animal. Okay, so i-reject siya. Okay? Puwedeng mga yun nga sabi ko, may mga possible siyang mga sakit na puwedeng makuhanan ng tao, yung kakain ng karne. Okay, next we have the amptus fever. Okay, so antemortem findings, smacking and swiveling of lips, so extensive salivation and drooling. So itong amptus fever na ito, no, puwedeng possible nito para siyang caused by a viral infection. Okay? This um, ano siya, nagko-cause ng nervous disturbances. That's why there is a sign na nagkakaroon ng dialysm. Okay, when we say dialysm, it is a excess production of saliva. So the excess production of saliva causes drooling. Okay, pansin nyo dito sa ating image. Lalaway siya. No? Then shaking of feet and lameness. And of course, pag affected na yung mga brain cells, yung mga nerves, okay, so it also affect the movement of the animal. If lameness, yung pwedeng sabihin natin nagkaroon siya ng paresis or partial paralysis or total uh, total paralysis. In dullness, lack of appetite, drastic drop in milk production, okay, then uneasiness and muscle tremor. Okay, bigla na lang siyang nangingisay or nanginginig. Okay, number 6, Rinderpest. Okay, so tapos nyo na ang bacteriology, virology. Tapos nyo na yung microbiology nyo. Okay, what causes the Rinderpest? Punch out erosions in the mouth. And as you can see here, some illustration natin. Loss of appetite and depression. Abdominal pain like grunting or arched back.
Para siyang nakaanong ganyan yung likod niya, no? So, isang indication yan ang pag-gawin natin. Okay. Number 7, we have the vesicular stomatitis. Okay. When you say stomatitis, mga vesic from the word vesicles. Okay, vesicular stoma means mouth. Inflammation of the mouth with the manifestation of vesicles. No? So, ano mga findings natin during antemortem? We have fever, mouth lesions. So, ang mga mouth lesions na ito, yung mga vesicles na ito. No? So, in cattle and horses, and these vesicles tend to disappear quickly and only papules may be seen in cattle outbreaks. So, wala pa ata kayong pathology, no? Baka next, I think, next sem, meron na ba kayong pathology? Hello? Meron po, Doc. Okay, so what is a pustule? Any idea? Ano yung pagkabi ng pustule, papules, macules? Yung Doc, parang nag-out pocket po na fluid, pero petechial siya, Doc. So, depende doon sa laki niya, no? Kaya ano natin, pustule or pustular discharge na tinatawag natin. Okay, next na siya na tayo. So, sabi niya dito, tend to disappear quickly. O, ibig sabihin, pwedeng itong mga vesicular stomatitis na ito ay self-limiting factor. No? Parang, pero nag-iiwan siya ng bakas. Yun nga yung tatawag natin mga pustular discharges na ito. Okay? So, next, yung marked weight loss and cessation of lactation in dairy cows. So, yan. Anong kukos nito? Of course, kung meron kang parang sa atin, no? Example natin, may singaw ka. Okay? May singaw ka, hindi ka makakain maayos. Okay? So, of course, yung nutrition, hindi mo nakukuha. Pwedeng either masakit ulo mo, okay? Parang nangihina ka, nalalata ka. So, same with mga animals, lalo na itong mga dairy cows na itong cattle. No? So, kung kulang ang nutrition na na-intake nila, so ano i-expect mong output? So, mababa, low yield of milk production na tinatawag. Okay? So, chewing, movements, and profuse salivation. So, even though wala naman silang cud, no? Hindi tawag na cud, no? This cud, ito yung food na ni-regurgitate nila. Nanggaling sa kanilang compartment na kanilang stomach. No? Wala naman silang card na para siyang baga sa tao, kaya ka nagbabubble gum. No? So, mga ganyan-ganyan lang na ano. So, this cause, parang hindi sila hindi sila comfortable. Parang tayo, pag may singaw ka, di ba, minsan, nadampi lang na ano, masakit na. What is yung sa buong bibig, may mga vesicles na ano. Parang mga ganun yung ano nila, yung pati dila nila dito, magalaw-galaw doon sa loob na so hindi sila comfortable. Of course, sabi ko nga kanina, affected yung kanilang appetite. Okay? Ito nga, next natin is yung refuse food but eagerly accept water. Okay? So, di sila makakain. So, of course, gutom ka. Okay? Uminom kang tubig. Try nyo, ikaw, gutom ka, uminom kang tubig. Feel mo, nabusog ka na rin. Okay? Ganun din sa anin. No? Tsaka itong mga may mga vesicle sila sa bibig. So, nakakaramdam sila na parang dryness. Para sila nag-ano sila lagi ng water. Okay? So, nagiinom sila lagi ng water para ma-compensate yung kanilang thirsty or tinatawag natin gutom. No? Okay, so another judgment is the malignant catarrhal fever. Okay? So, anong findings natin dito? Increased temperature. So, iba yung fever, no? Iba yung pyrexia. Iba yung increased temperature. When you say increased temperature, no? When you say increased temperature, so this is hyper.
Thermia, okay? Nag-increase, nag-elevate, okay? Tumataas. Hyperthermia, okay? When you say namang decreased temperature, so this is hypothermia, okay? Okay, mali ito sa tanong term, okay? Next, bilateral ocular and nasal discharges. So, bilateral. So, lateral side. Okay? So, dalawang side. So, mata nila, both eyes. Tawag natin, bilateral ocular. Both eyes and may mga nasal discharges. So, ano itong mga nasal discharges na ito? Pwede considered as cirrus ba siya? Okay? Si cirrus, parang uhong, no? Mucopurulent ba siya? Parang consistency niya, parang condensed. Okay? So, yan. Ano lang, ito, ko-consider mo yun, mga ganun, ano, no? So, itong pagkakaroon ng, pansin nyo, no? Kung may sipon ka, or yes, sipon ka, pansin mo, lagi kang nagmumuta. Why? Of course, yung luluha yung mata, no? Luluha yung mata, so of course, yung environment natin, may mga alikabok yan. So, yan. So, connected ang mata, when may sipon ka, no? Connected din yung pagmumuta. Yan. So, yun lagi yung ito-consider. Okay? Next is yung dyspnea and cyanosis. Okay? From the word dyspnea, difficulty in breathing. Cyanosis. Okay? At yung kakaroon ng mga bluish discoloration. Okay? So, this cyanosis, yung depletion or imbalance distribution or supply of oxygen in the body. Okay, next yung loss of appetite. And okay, so bakit, no? So, pag meron nasal discharges, so there are certain animals, so mas prefer nila yung amoy na kinakain nila. So, yun nagkakaroon ng tinatawag na palatability nila. Kasi sa atin, no, yung ano mo yung panlasa, sa kanila mas ano nila yung aroma ng kinakain. Okay? So, of course, kapag may nasal discharge, hindi nila naamoy yung food nila, nawawala din yung kanilang gana ng kakaroon ng loss of appetite. Okay? O itong mga severe case ng loss of appetite na ito, tinatawag natin anorexia. No? Okay, next yung encrustation of muscle and eczema of the perineum, scrotum, and other. Okay, from the word crust. Okay, encrustation. So, pansin nyo, no? Itong like sa mga baka. So, yung maso ng baka, yung mismo ilong niya, parang sa aso, no? So, doon sila totally pinapawisan. Okay? Dapat ang normal doon is moist siya. Like in dog, you consider a healthy dog kung moist yung kanyang ilong. So, pag nagkaroon ng encrustation of muscle, so expect no either the animal is dehydrated or possible, ano siya, no? Hindi siya healthy or may sakit siya. Yan ang kikitaan natin na ano nyo, no? During sa physical examination pa lang yan, no? So, yung mga po-consider nyo sa mucous membranes, yan, yung sa ilong niya, mata niya, okay, yung part ng masingit, yan, okay, yung tenga, yan. Kailang makikitaan mo na kung may sakit yung tanin mo, okay. Next, erosions of the lips, tongue, gums, and soft tissues. Okay. Okay, sabi dito, malignant catarrh fever, parang from the word cataract. Okay? Pansin nyo yung mata, para siya nagkakaroon ng opacity, parang bluish to whitish na yung kanyang mata. Okay, next natin yung rabies. Okay? So, findings, restlessness. Okay? Lalo na, itong part ng, ng rabies is naabutan na yung kanyang utak. Okay? Pansin nyo dito sa ano yun, no? Naglalaway na siya, parang tinatawag natin na uulol. No? So, kakaroon ng aggression or aggressive. So, may attack other animal. So, nauulol na siya, di na siya totally, wala na siya sa sarili niya.
Kumbaga sa ano para siyang pakiramdam niya para siyang nakadroga gano'n 'no. So gano'n ang epekto nitong itong rabies virus na 'to, yung Lassa virus sa utak ng animal, okey? So sexual excitement, bellowing, okey, paralysis and death. So what are the 3 ano lang natin 'no, parang warm up pa ng brainstorm banda. What are the 3 stages of rabies? If you remember, meron kayong ano, knowledge regarding what are the 3 stages? Yan Dok, ba yung kasama diyan yung ano, yung furious form, yung damp form? Di ba 'pag kinagat ka, ano yun sa tao, no? Same ano siya, same clinical sign, okay? So, prodromal, itong ano na, photophobia, takot sa ilaw, hydrophobia, takot sa ano dito, takot sa tubig. Okay? Why? Because nagkakaroon ng ano na sa kanyang ano, no? Nagnanumb or nagiging sensitive yung mga nerves, lalo sa mata, sa mga part dito sa mga tinatawag yung mga ibang part ng cranial nerves, so facial, pwede nila maibuka yung kanilang ano tawag dito, kanilang bibig, uminom ng tubig. Kasi once na ano sila na very painful yun, no? Very painful yun. Kaya pag ano pa lang sila sa tubig, natatakot sila sa tubig. Kasi pag iinom silang ganyan, very painful, di nila malunok. No? Parang nakakaramdam sila, parang kumbaga, ah, parang ikaw, no? Nalagyan ng tubig yung ilong mo. Naliligo ka o swimming ka sa, ano, sa pool. Ganun yung pakiramdam, no? Kaya natatakot din silang take ng water. Okay? So, pansin nyo, pag naglalaway na siya, yan, yan. Papunta na sa part ng utak yan. So, yung furious na yun. Tapos lately, pag itong rabies virus na ito is totally affected na yung brain, yan. Yan yung final stage niya, yung paralytic. Di na makagalaw yung ano. Tapos, kakaroon na siya ng cardiac arrest, mamatay na yung rabid animal. Okay? So, anong gagawin natin? Anong judgment natin? Condemn. Okay? So, hindi siya fit. Bawal yung i-ano, no? Huwag nyo siyang kakatayin. Right? Sabi ko nga, this is a zoonotic disease. Kahit lutuin mo yan, virus siya. Hindi natin alam, no? Kung ano yung epekto. Para kung iba lulutuin, baka later on, magkaroon ng rabies yung kakain na. Okay? Next judgment is the lumpy skin disease. So, anong findings niya? Hindi fluctuating fever. Okay, when we say fluctuating fever, either low, high. Okay, yan. Okay, diarrhea, nasal discharge, and salivation. So the first lesion appear in the perineal part niya. Okay? And the various size cutaneous nodules so this occur throughout the body. So this cutaneous nodule na to, pag ano siya, pansin itong animal, ano siya. Parang siya may mga bukol-bukol. Okay? So nagkaroon siya ng lumpy. Okay? Pag, ano siya, parang lambot-lambot na ano yung balat niya. Okay? So nagkaroon ng generalized infection ito. Then skin lesion may show scab formation. Okay? Okay, next natin naman yung okay, so anong judgment natin dito pag may ganitong sakit, no? Is condemn. So, hindi siya fit for slaughter. Okay?
Next, we have the bovine herpes dermopathic disease. So, findings during antemortem of fever, cutaneous nodules at first. So, these are round, then later become flattened and covered with dry scabs. Ayan, pansin nyo dito sa ano, no? Parang siyang pumutok. Okay? Tapos nagiging siyang scab. Encrust na siya. Naglalangib na siya. Okay? Then, hairless skin is normal after the scab falls off. Of course, nagkaroon ng langib dyan, nagkaroon ng scabs, ng encrustation that area, affected yung mga hair follicles. Okay? Kaya nagkakalbo or para siya nagkakaroon ng localized alopecia sa mga certain area. Okay? Then, ulcerative lesions of the teeth and other. Okay? So, ito sa part siya ng mammary gland. Ako yung mga ulceration, ano to? Ang mga sugat-sugat doon sa area ng kanyang dede, no? And erosions between the digits. Okay? So, yan yung bovine herpes dermopathic. So, from the word derma. So, it is a skin disease. Okay? Next, yung BSE or the bovine spongiform encephalitis. So this bovine spongiform encephalopathy is caused by a prion. Okay? So sino sumagot na yon? Ako po, Dok. Hindi ko alam. Joke lang. Okay, thank you for the correction. So, sa bovine spongiform encephalopathy. Okay. Ano kasi ako nasanay ako sa encephalitis. Dito. Thank you for your correction. Okay? So, anong findings na ano natin dito? So, apprehension or teeth grinding. Yan. Teeth grinding siya. Affected yung nervous, no? Utak. Yan. Tremors and abnormal ear position. Okay? So, pwede itong, yun nga, napansin nyo dito sa ano natin, no? Yung baka tingnan. Is nga, naka-sideways siya pag ganyan, ano niya. Yung kanyang mga tenga. Okay, nakakaroon din ng abnormal posture and disorientation. So, ito nga, tulad ng mga previous natin mga sakit, no? Pag nagkaroon ng nervous disturbance, sabi ko, talagang affected yung mga nerves. Okay, mga sensory and motor nerves, no? Kaya nagkakaroon ng disorientation sa movement. Ayan, ito rin, in coordination and stiff gait, yung paglalakad. Paresis. Okay, when we say paresis is a partial paralysis. Then recumbency ended. Okay, bigla na lang siya nakahiga. Tapos, okay na siya. So, yung judgment natin, condemn the animal. Okay, hindi siya pasado for slaughter. Okay, next, number 13, we have the bovine herpes. Nalulit na. 14, black quarter. Okay, black quarter. So, meron high fever, lameness, loss of appetite, discolored, dry or cracked skin, stiff gait, and reluctance to move. So, crepitating swelling often on the hips and shoulder and in sheep. Meron siyang gaseous crepitation. Okay, when you say black quarter, from the word quarter, it pertains to legs. Okay, so meron tayong mga crepitation. So pag ginawakan nyo yung legs, para kayong alam yung sounds ng chicharon. Okay, ganun, no? Pag ginawakan yung legs, meron mga crepitation doon sa loob. Pero may mahangin. Kaya gaseous crepitation. Ang nag-ano ng chicharon, ano yung sa loob ng kanyang mga paa. Okay? Ito. So, pag ganito, ang judgment natin is to condemn. Okay? Condemn the animal. Okay? Next natin ay yung botulism. Okay? So, botulism is ito na. Familiar kayo sa natin, no? Some foodborne disease siya. Okay?
caused by the Clostridium botulinum. No? So, anong findings? Is restlessness, knuckling, and incoordination. Okay, ito, paralyzed tongue and drooling of saliva. Kasi this botulism produce toxin nga, no? So, this toxin, akit sa utak, ayan, affected ng mga nerve, tapos na paralyze. Okay? Yung drooling of saliva, yan din. External recumbency. Okay? Or it's recumbency, recumbent. Kaya nakahiga lang siya ng ganyan. Side or lateral. External or lateral recumbency, either left or right. So, iba naman yung dorsal recumbency, iba naman yung sinabi nating ventral recumbency, nakadapa. Okay? Sinabi natin dorsal recumbency naman, nakatihaya. Okay? Sinabi natin external or lateral recumbency, either right or left side siya. Huh? Yun yung ano, recumbency. Okay? Next, yung progressive muscular paralysis from hindquarters to front quarters, head and neck. Ayan. So, lalo na yung toxin ay totally kumakalat sa kanyang katawan. Okay? So, ito, ano siya, no? Ang ating judgment dito, condemn the animal. Okay? Siya pwedeng katayin. Next judgment, yung Johne's disease. So, yung condition nito ay 15 years. So, ganun katagal. No? So, depende na lang doon buo na yan, kukonect siya doon sa mastitis. Okay? So, pag may mastitis, hindi siya nakaka-produce ng milk. Sabi dito, lactating cows may stop milking. Okay? So, connect lang yan. Scenario na yan. Okay? So, anong judgment natin? Condemn. Okay? Bawal siya patayin or bawal siya kainin. Okay? Next, yung Banks disease. Okay, so nagkakaroon ng abortion in non-vaccinated pregnant cows in the last 3 to 4 months of pregnancy. And occasional inflammation of testes and epididymis sa mga lalaki naman ito, no? And the swelling of scrotum or orchitis or sa testicle. Okay? So,
ano siya, unilateral or bilateral sacs or both sacs. No? Mamaga yan. Tapos, edematous placenta and fetus. Ito, kakaroon ng hygromas. Okay, kita nyo dito sa ating image. Ayan ang hygromas. Okay? Ang hygromas class, pwede siyang ah, unilateral or one side or pwede siyang bilateral hygroma tinatawag. So ito, ano ko to sa mga aso din, no? Lalo na itong mga large breed. Why? Because yung weight bearing ng katawan nila. So napupunta dito. So itong hygroma na to is possible siyang na from the word uh, oma. Okay, when say oma is ano siya, abnormal growth or parang tumor na siya sa part ng knee, sa may tuhod. No? So, yung judgment natin dito ay force condemn the animal. Okay? Next, we have the hemorrhagic septicemia. So, findings, so this is more severe in buffalo than cattle. Okay? High fever up to 42 degrees Celsius and salivation and difficulties in swallowing, cough and difficult breathing and associated pneumonia in later stages. So, nagkakaroon din ng edematous, swelling of throat, julap, brisket, and the peritoneum. So, kung kayo familiar, meron in depression or difficult in breathing or dyspnea, okay? Chewing and swallowing. Ayan. So, as you can see here in sa image, meron siya swollen pharyngeal region. Okay? So, this swollen pharyngeal region, so of course, connected siya doon sa loss of appetite. Okay? Deep ulcers on the tongue, palate, and inside of cheeks. And pwede rin siya kakain. Okay? Magapa yung kanyang pharynx, yung pharyngeal region. So ito, i-condemn siya na ano, no? Why? Kasi meron siyang fever din. Hmm? So other conditions with sense of toxicity, yan, no? Na ano kayo, nag-judge, no? Sense of toxicity, animal found dead or dying. Yan, pwedeng mauwi into cold slaughter yan, kung sakali, no? Reactors to malign test and brucellosis test. Okay? And condition where treatment is impractical. Okay? Why? Because pwede magkaroon sa mga gumagamit ng antibiotics na antibiotic residue. So, ano ng antibiotic residue? Tagal ang withdrawal period na tawag natin. So, all these conditions, judgment natin is to condemn. Okay? So, meron din dito no, ibang judgment natin. Okay? Hyperimmune hogs to have cholera. Vaccinated hogs for have cholera. Have cholera within 28 days. Okay? In advanced pregnancy. Okay? So, with signs of recent parturition. Okay? Parturition or giving birth. Okay? So, yung immature calves or lamb or kids. So, anong judgment natin dito is reject from slaughter. Okay? So, yung mga nauna is condemn. Ito naman yung reject. So, punta naman tayo sa mga ibang judgment. Okay? So, suspected for any disease. So, have in lots with animals disease would have cholera, sexually mature boar, emergency slaughtered animals,
reactors to tuberculosis, downers. So, ang judgment natin dito, hold as suspect. Okay? So, hold muna siya as a suspect. Tapos, i-re-inspect siya. Titignan ulit. Purpose of for slaughter. Okay? Hold nyo muna suspect yung mga yan. Okay? Next, judgment. Yung mga treated with drugs, vaccines, or chemicals. So, ang judgment natin dyan, delay slaughter. Okay? Sabi ko nga sa inyo, lalo na yung mga nagamit ng mga antibiotics. Okay? Meron mga withdrawal period yan. Okay. Pagkatupin mo na yung withdrawal period na yun, i-flush ng katawan na yun, yung certain medication binigay. Even in vaccine, may mga araw yun na yung effectivity no, ang tinatawag natin immunity o titer ng bakuna. No? Yung titer ng bakuna, nasa dugo pa yan, so nag-circulate pa siya sa katawan, so i-absorb siya ng immune system. Once na tapal, mo siya ng mga 1 week, 2 weeks, okay? Doon mo na siya pwedeng i-pass for slaughter. Okay? I-delay mo na siya. Okay? Next, procedures to be followed for suspects. So, segregate the animal for further examination in suspect pen. So, ihiwalay mo na daw. No? Makikita mo naman kaya nga, from the word itself, suspect. Okay? So, examine thoroughly in suspect pen. So, habang nakahiwalay siya, then you record the result para makikita mo during examination. Okay, next, what to do for animals passed for slaughter as suspect. Okay, so you record the result, then affix appropriate suspect tag. Okay, lalagyan siya ng suspect tag. Okay, an animal for identification. Makalimutan lagyan ng suspect tag na slaughter siya. Okay, the next, slaughter the animal in a specialized room for suspect. Okay, so thoroughly examine the animal during post-mortem. Okay? So dito, pwedeng may certain part na itatapon na lang. Okay? Tapos yung ibang ano dito, you pass for ano siya, no? For human consumption. Okay? Okay, next yung condemn slaughter as suspect. So, if conditions reach where treatment is impracticable, ano pa, if the animal is with fever, iko-condemn din yan as a suspect. Next, if with zoonotic disease, okay, so if severely emaciated, or if suffering from an infectious animal disease. Okay, medyo mahaba-haba pa yung ano natin, no? So, kanina is, ano pa lang yun, no? Talito. Antemortem. So, let's go to the post-mortem examination. Doc, excuse me po. Yes. Wala pong nakapresent na ticket. Ano yun yung sinabi? Kakawala lang po. Ay, okay, sorry. Hindi ko siya na-include, sorry. Hindi ko siya na-include doon sa, ano ko. Open ko lang saglit, Para topic 5 lang pala yun, sorry. Alam ko ito, dire-diretso siya. Ako lang stop ko lang itong share ng topic 5. Pasok ako ng post-note. Hindi lang wait lang.
Okay, is it visible on the screen? No. No po. Is it visible? Yes, Doc. Okay, so wait lang medyo nag-fluctuate ang connection. I-charge ko lang saglit yung laptop. Okay. Okay, let's continue. So, we're on the post-mortem inspection. So, kanina is anti-mortem inspection. So, start. Okay. So, post-mortem inspection should be done as soon as possible because carcass may set, particularly in cold weather, taking lymph node and carcass inspection difficult. Okay? Lalo na itong ano no, itong sa mga ibang bansa, no? Sa mga winter season, ano nila dun. Okay, so carcass have to be moved to chilling room within an hour after completion of dressing. Okay? So why? Sabi ko nga, yung temperature may affect the growth of certain bacteria. Kaya dapat nilagay agad doon sa area na malalamig, no? Okay, so some abnormalities gradually disappear. Example nito si abnormal coloration, yan, lalo na pag sa mga part na malamig ang weather, no? Greatly affects the quality of meat. Okay? Next, purposes of postmortem examination. So number one is to detect and eliminate abnormalities. Okay, so itong abnormalities na to pwedeng whole, yung buo, or certain part. Okay, so including contamination. So number two, to detect disease or abnormalities not evident on anti-mortem inspection. So sabi ko nga sa inyo kanina, during anti-mortem inspection, healthy yung animal na slaughter. But during post-mortem examination, pagbukas, doon pa lang pala makikita, may mga evident evident na may sakit pa or merong abnormalities doon sa internal animal. Okay, number three, to check the efficacy of slaughter and carcass dressing technology and diagnosis of disease conditions for disease control purposes. Okay, so it's connected to number two, no? So, yun nga, kita pagbukas pa lang merong certain sabihin natin, from out of 100 na kinetic, certain dun, 10, no? Meron possible na not to contaminate or not to spread the infection or the disease. So, habang maaga pa na pwede na silang i-control. Okay? Number four, to confirm the antemortem diagnosis of the lesions found on the postmortem inspection, especially when antemortem inspection is doubtful. Okay? So, yun yan. Halos itong mga is connectado, no? So, yung postmortem examination is like a confirmatory inspection.
Okay? So, hindi nakitaan doon sa antemortem. So, dito sa postmortem is to confirm. Okay? Sabi nga dito, especially when antemortem inspection is doubtful. So, kainahinala. No? May pagdududa na ano. Okay? So, dito natin madidetermine during our postmortem examination. So, the facilities essential in postmortem examination, okay? Dapat adequately constructed abattoirs so that carcasses and parts are delivered for inspection in a satisfactory manner. Okay? So, ibig sabihin, may mga certain section or area sa abattoir. So, itong mga all are for meat. Okay? Lahat ng mga karne. So, yung iba pang for offals or yung mga part ng mga internal organs. That nakaseparate. Okay? Hindi pwedeng halo-halo. Mas mahirapan mo yung mag-i-inspect. Okay? So, TMI and disposition. So, the postmortem and disposition. So, no evidence of generalized disease or recent medication. Okay, ang gagawin natin, pass. Okay? So, with signs of recent medication. Okay? So, ipapass niyo siya if negative for residues. Yan. Itong mga residues na to, antibiotics, yan, mostly yung ginagamit, antibiotic residues. Okay? So, paano naman na i-condemn? So, sabi dito, if positive for residues. Okay, yung kanina, papass siya if negative, then i-condemn if positive for residues. Okay? Next, yung evidence of localized disease. Okay? So, anong gagawin natin? Ang disposition dito. So, you remove the affected tissue, then pass remainders. Okay? From the word itself, localized, so yung local or a certain area. Okay? Yung kahit sabi dito, affected tissue, pwede yung lungs, organ, okay? Meron parang damage yung ano, okay? So, like sa liver, kung di naman siya totally na apektuhan ng intercarcass, you remove the liver, then you pass. Okay? Next, yung evidence of generalized. Okay, when say generalized, the whole. Okay, so pass restricted. So if can be removed by special procedures. Okay, so sa mga certain abats pa or slaughterhouse, so may mga tools. Okay, may mga tools silang ginagamit dyan. Sabi nga dito is special procedure. Okay, so ako pag condemn naman pag sa generalized condition. Condemn if can't be removed. Okay. Yan. So, it all okay, will affect the entire carcass. Okay, yan. Cold slaughter or botcha. So, preparation or dressing. So, ayan. Ano ka na kanina? Ngayon, kanyang meaning, okay? Already dead. Tapos, kakatayin pa. Double dead siya. Okay? So, ano yung signs ng cold slaughter? Okay? Number one, absence of bloody infiltration on the edge of the wound produced after bleeding. Okay? Why? Kasi patay na nga. Patay na. So, hindi na nag-flow yung blood. Kumbaga, yung ano is, nag-hemolyze na. Patay na yung ano sa loob ng katawan. Kumbaga, nag-dry up na yung mismong carcass. Okay? So, kakaroon na siya ng absence of blood. Unlike pagbuhay. Okay? So, diretso yung pag-profuse ng blood. Okay? Yun yung kaibahan niya. Number two, the presence of cadaveric spots or lividity. Okay? So, ano itong mga cadaveric spots na to? Yung lividity.
So, blue discoloration. Okay? When say blue discoloration, either cyanosis. Ayan. Okay? Pwede rin, yan, bugbog na basa. Or pwede rin yung certain area is nabubulok na. Okay? So, on the side of the animal on which has been lying down before death. Okay? So, pwede rin itong animal, sabihin mo, kahapon pa namatay. Okay? So, kikitaan siya ng kanya na ng blue discoloration. Okay? Number 3, presence of putrefying or decomposing odor. Ayan. So, lalo na ito siguro itong namili kayo ng ng manok. So, during organoleptic examination, kaya nag-ano tayo ng laboratory natin, first laboratory. So, nade-determine nyo na medyo nagkakaroon na siya ng asim na amoy, okay? Ito na putrefying odor. Papunta na siya doon sa parang pabulok na siya. Okay? Consider yun ang signs ng cold slaughter. Okay? So, what else? So, yun. Cyanosis and foul odor in internal organs. Ayan. So, number 5, complete fullness of venous blood vessels, especially of the liver, intestine, and subcutis. So, of course, kung patay na siya, so hindi na supplyan ng enough blood, certain organ na to, may mga certain organ din na totally mabilis na mabulok. Okay? Number 6, marked fluid content of blood in lungs and kidneys. Okay, so ito yung mga clotted blood na ito, no? So pwedeng nag-dislodge nyo doon sa mga ayan sa lungs, sa kidney. Okay? So sabi ko nga sa inyo, ang dugo ay parang pinaka-pagkain ng bacteria yan. Madali siyang mabulok. Okay? Madali siyang makontaminate. Okay, next we have the general pathological changes as related to meat inspection and appropriate disposition. Okay, so number 1, we have disturbances in circulation. Ano itong mga disturbances? Kung meron kanina, may disturbances in nervous. Ano mga disturbances namin natin kanina? So dito naman mga circulation disturbances in hyperemia or overproduction of blood. So pansin niyo pag sinabing hyperemia, yung sa sobrang pula ng bata, ng guts, sobrang pula ng balat, magkaming hyperemia. So anong indication nito? So possible, pwedeng heat stroke. Okay, nag-elevate ang blood doon, heat stroke. Yan. Signalos yan. Pag anemia, of course, blood loss. Medyo yung nutrition, maraming anong klase ng anemia. Hemorrhage. Okay. Transudation. Okay, when say transudation, ay sa edema or ascites and thrombosis or ng para sa mga ugat. Okay, so anong judgment dito? So according to extent and cause of condition, okay, so sa extent, mag-localize with general infection siya, you condemn the entire carcass. Okay? While sa localized without general infection, so anong judgment natin dito is to ito tuloy makita. To remove the diseased part. Okay, so tatanggalin lang daw a certain part. Okay, unlike some pag general infection siya, condemn the entire. But pag without general infection naman siya, pwedeng you remove the disease or the affected part. Okay, yun yung natin as a judgment. Okay.
So second, we have the inflammation. Okay, so distinguish based on character of exudate. Okay, so yung kanina may transudation. So dun sa from the word transudation, exudate to either ba cirrus pa siya? Ano, banggit ko na kanina, ano, cirrus, lateral, suppurative, ulcerative, fibrous, hemorrhagic, diphtheric, Lupus, productive, gangrenous. So, these are mga example, mga exudate, no? So, anong judgment natin dito? Okay, so, according to being localized or generalized, active or inactive. Okay, so same thing din siya doon sa discuss ko doon sa isa, no? So, ito, yun. Localize, okay? Ganun din yung same na judgment pagdating sa inflammation. Next, ano pa yung mga general pathological changes? Okay, so pag-atrophy, cloudy swelling, fatty infiltration, fatty degeneration. Pag sa fatty degeneration, see if this represents generalized or localized infection. Okay, so number 7, necrosis, secession, gangrene. So see if lymph nodes are affected or limited only to tissue or organ. Okay, number 8, suppuration. See if localized or meron siya abscess, pyorrhea. Okay? Si abscess, mga panana, no? Or pwede generalized. Dahil ano na siya. So, ito din, no? Check nyo rin yung calcification. Okay? So, see extent of lesion. So, if it is extensive and the lymph nodes involved and what the judgment. So, you condemn the entire carcass. Okay? So, number 10, we have the pathological pigmentation. Pigment, like melanosis, melanin. Okay? So, see extension of lesion also. Then, number 11, hypertrophy, hyperplasia, and metaplasia. So, see for signs of systemic involvement. Okay, number 12, and tumors or mga neoplasms or abnormal growths. So, see if benign or malignant. Okay? And for secondary growths, condemn entire carcass. Okay? It shall pass for human consumption. No? So entire, sorry, condemn entire carcass if neoplasm is extensive. General health is affected by size, position, nature of the growth, yung tinatawag natin metastasis. Okay, when we see metastasis, kumakalat na siya in the entire body or kumakalat na siya sa certain part of the entire body. Okay, so check if metastasis is present. The secondary changes are present in the muscles and organs. Okay, so that's the end of our so parang na-topic na rin dito yung topic 6, no? Kasama ko na yung topic 5 and topic 6 dito sa discussion for today. So, midterm ng Monday. So, we will have a midterm on Friday pa po, no? Friday morning. Okay? So, good luck and study well. No? So, thank you for attending our morning session. So, almost 2 hours pala tayo nag-discuss, no? So, see you then next week class, no? For your midterm exam. So, requirement for you must wear your full white uniform. Huh? So, no uniform, no exam next week. Okay? So, Doc, may tanong po. yes. Doc, ipopost niyo po ba yung topic 5 tsaka topic 6 po sa classroom po? Ay, hindi, ano ko na kasi marami din akong ginagawa.
Di ba kayo nag-take down ng yung mga try nyo yung sa mga classmate nyo na tawag dito. Sige po. Nag-screenshot. Sige po. Share na lang kay masipag yan sina Miss ko siya si Jillian. Sipag silang maggawa ng mga ganyan, no? So please do share your your lecture with your other classmates so that they will have copies, no? So ito lang siya, no? Additional to the group report natin topic. Okay? Doc, So yeah. coverage po ba is topic 1 to 6 po? Yes, the cover of your midterm exam, topic 1 to topic 6. Okay? So, after midterm, we will continue the topic number 7 for group reporting. Okay, so mga I think mga third week of October na yun. No? Sige, aral kayo mabuti, no? So, see you on next Friday. Midterm examination. Okay? Doc, at what time, So, Doc? what? What's the timing of exam, Doc? Yep. Yes, Miss Chami. What is the timing? What is your concern? What? What is the timing of exam, Doc? Ano daw yung oras po sa klase natin ay sa midterm class? Hindi ata na-inform si Miss Chami. Ano sinabi ko sa inyo last time? Your exam